ঘরে ঢুকে প্রথমে গুলি মারে আমার আম্মার পেটের মধ্যে যখন গুলি মারে তখন আমার হ্যাঁ সব ঘরের মধ্যে আমরা মানে জবান বন্ধ, কথা বলতে পারি না, লুকিয়ে রয়েছি আমরা। আমার আম্মা ছটপটাতে লাগলেন, পড়ে গেলেন, ছটপটিয়ে তার একটা গুলি মারলেন, আমার আম্মা মরে গেলেন। তারপর 2 বোনকে মারলো, মারার পরে তারপরে ভাইটাকে যখন আশ্রয় মারে তখন এই বোনটা চিৎকার মেরেছে। ওই ভাইটাকে অর্ধেক আশ্রয় দিতেই বোনটারে বের করে টেনে নিল। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসে, সন্ধ্যা হয়ে আসতেছে, সবাই এক এক করে মেরে ফেললেন। বোনটাও উঠতে আর পারে নাই, সেখানেই এরকম নারী নির্যাতন করছে। 10-12 জন মিলে মা গো বাবা গো খালি চিৎকার পেরে ওখানে চলে গেল। আমার ভাইটাকে আশ্রয় মারছে। আমার ভাই ছোট ছিলেন তো, আক্তার গুন্ডা খালি হুকুম দেয় আর তারা অত্যাচার করে। আমার সামনে সব মরে গেল, আমি আর কি করবো? আমি তো নিজেই পাগল ছিলাম, 3 বছর শিকলে বাঁধা ছিলাম। আমার মতো ভাগিনি কেউ নাই। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, সবাই আনন্দ উল্লাস করতেছে। তা আমাদের পরিবারের তেমন, আমরা তো আমাদের বাসায় যে এতবার জ্বর আসবে এটা আমরা ভাবিনি। আমি ছোট তো আমি অনুমান করতে পারি না। মানে বৃষ্টির মতো গুলি করছে, জবাই করছে, হাত পা কাটছে। আমার ছোট ভাইকে এভাবে উপরমুখী ফেঁকে দিয়ে ব্যানার দিয়ে খুঁচায় মারে, আবার পাড়া দেয়। আমি শুনেছি কাদের মোল্লা নেতৃত্বে আক্তার, জিলানি, রাব্বানি আরো XYZ। 5টার সময় আমার এক চাচা যায় বলে, তোমরা সবাই অপেক্ষা করো কার জন্য। সে তো আর নাই, তাকে মাইরে ফেলছে। দেখছে আমার এক জ্যাঠা মারছে, যে হানাদাররা গুলি করছে, আমার আব্বা পড়ে গেছে, তারপরে কুবাইয়া মারছে। আর আমার আব্বা ফেরত জানে, তাদের বাবা নাই, তারা জানে যে তাদের কত কষ্ট। আমার আব্বা অফিস থেকে 4টার সময় আসলে আমার আব্বা কুলে নিত, আদর করে। আমার মা ছাড়া কথা বলে নাই কোনোদিন আমার বাবা, হয়তো আমার মাই কই আমি নাকি এর মার মতো, ওর জন্য আমার মা ছাড়া কথা বলে নাই কোনোদিন। আসলে পরে আইসা আগে কুলে নিত, আমার খুব মনে আছে। এই কথা আমি কোনোদিন বুঝতে পারি না, আমার বাবা যে আমার কি করতো। আমার বুকটা কেটে যায় এখানে আসলে পরে, এখানে আমার আব্বারে মাইরাই না, হানাদাররা এখানে ফালাইছে। এখানে আসলে আমি ঠিক থাকতে পারি না, কেউ যদি আমার বাবার নাম লয় আমি ঠিক থাকতে পারি না, যুদ্ধের ছবিগুলো দেখলে আমি ঠিক থাকতে পারি না। This girl's brother was a student leader. She was kept in a Pakistani army camp and raped by several men every day. She escaped, but with a bullet in her head. A few days later, somebody said, "Remember the girl you were filming in the Agartala hospital? Well, she died." Individual citizens in many countries reacted strongly. School children line up to learn about the birth of their country, a troubled journey back in time. For many of these Bangladeshi youngsters, this is the first time they've come to know the details of what happened 37 years ago. A mobile museum has just started touring villages and schools, showing documentation and videos of the War of Liberation with Pakistan, when it is claimed up to 3 million people were killed. It's a subject which has largely been suppressed because of political reasons. These children are learning about the price this country paid for independence. But the ones who paid that price, the men and women of this country, are still being haunted by what happened to them 37 years ago. Bhutal Rani is a Hindu. She knows all about paying a price. She was 14 years old in 1971 when she says she was raped twice by Pakistani soldiers. If I had a weapon, I could have killed them. Every human being has got some dignity, and after I was raped, my dignity was destroyed. Many people said unkind things after the incident. It's alleged that around 450,000 women and girls were raped during the War of Liberation, but Bangladesh had neither the qualified psychiatric staff or the facilities to help them. Our government has failed in that to address that problem, and all sorts of victims, both
both who were killed, the tortured, and those have faced enormous psychological trauma. I mean, they feel almost they're dead. Some women committed suicide, others had abortions or gave birth to unwanted babies. Thousands of the newborn were sent abroad for adoption, but many women have carried with them the demons of what happened. Professor Hidayatul Islam is one of the few professionals who have treated victims since 1971. These are events in life which will continue to affect them throughout their life, even though some have adjusted. Those memories are always present for this woman. She claims she was kept as a so-called comfort woman by Pakistani soldiers and raped daily over the period of a month. It has badly affected her life. When we got independence, it meant very little to me, because just a few days before, I was being violated, and then they were gone. For Firdousi, it's too late, but there are steps to ease the memories for others. They've started a memorial at a place called Butcher's Den, where hundreds were murdered in 1971. The young relatives of those victims come here every day to remember and sing songs of hope. It's a small part of a long-term healing process as Bangladesh tries to bury its ghosts. Tony Bertley, Al Jazeera, Dhaka.